Okay, welcome back to our driving vlog. So আজকে আমরা মানিক মে অ্যাভিনিউতে এবং সিএনজি পাম্পের উদ্দেশ্যে এর মধ্যে একটু ছোটখাটো রাইড দেওয়ার চেষ্টা করতেছি. So that is the plan. Let's ride along. And we have Nazim. What's up? Hello, what's up? সো আজকে আমরা মোটামুটি 11টা বাজে এবং বের হইছি. দেখা যাক আজকে রাস্তাটা খালি থাকে নাকি. নাজিমের মধ্যে কোথাও ঘুরতে টুরতে গেলা নাকি? হ্যাঁ, প্ল্যান আছে ঢাকার বাইরে যাওয়ার, যেহেতু ছুটি আছে ঈদের পরে, তো ঢাকার বাইরে কোনো একটা প্লেসে খুব সুন্দর একটা জায়গা সার্চ করে যাওয়ার। তুমি তো তোমার তো দেশের বাড়িতে যাবা তুমি, ডেফিনেটলি, রাইট? হ্যাঁ, দেশের বাড়ি। শান্তি. আমরা সেই দিন একটা ফ্রেন্ডের দেশের বাড়ি গেলাম টাঙ্গাইলে. ওইটা নিয়ে একটা ভিডিও আমরা আপলোড করছি. এত ফ্যান্টাস্টিক একটা জায়গা আর এত আরামের একটা. হিয়ার উই গো अगेन. আমরা এখন ফ্লাইওভারে মজা নিব. Meters, keep right to continue on Banani, Mirpur flyover, Mohammed Ziller Rahman flyover. Okay, Google. Whatever you say. So, আমরা এখন ফ্লাইওভারের উপরে. And let's see এটা আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যায়. আমরা really hoping যে আমরা উত্তরের দিকে যাব না. Let's see. Wow. দেখছো ম্যান কেমনে বাস নিয়ে যাইতেছে, পুরা বাস দিয়ে দিত, খবর ছিল পুরা. আচ্ছা, ডান দিক না বাঁ দিক এটা বলল? আমরা এখন পুরা ফ্লাইওভারের উপরে. Meters, keep right at the fork. Follow signs for Mohakali. Follow signs for Mohakali. All right. মহাখালী কোন দিকে যেতে বলছে? আমি অনেক দিন পরে এদিকে আসছি, সেই জন্য মোটামুটি শিওর বাট একটু কনফিউজড. বাদিকে গেলে এয়ারপোর্ট, ডান দিকে গেলে মহাখালী. Meters, merge onto Tongi Diversion Road N3. টার্নিংটা সেই ম্যান, ঘুরতেছে তো ঘুরতেছে তো ঘুরতেছে. অলরাইট, নাইস. 4 kilometers. আমাদের যাইতে লাগবে 10 মিনিট. ওকে, দ্য নেক্সট ফ্লাইওভার এটা হচ্ছে বনানী ফ্লাইওভার, রাইট? মহাখালী ফ্লাইওভার না, মহাখালী ফ্লাইওভার সামনে, এটা বনানী. To carefully merge on the right lane and then there is another slow moving vehicle, so I have to go left.
আমরা এখন মহাখালী ফ্লাইওভারের দিকে যাচ্ছি। That would be our third flyover today. রাস্তার যে অবস্থা, এটা ঢাকার রাস্তা। সামনে একটু জ্যাম আছে। নো প্রবলেম, রাতের বেলা। রাতের ঢাকা অনেক রিস্কি, অনেক অনেক রিস্কি, স্পেশালি উইথ কেয়ারলেস ড্রাইভার্স। সেখানে জ্যাম না, কিছুটা জ্যাম, জ্যামটা খাওয়ার মতো অবস্থা নাই, আটকে দিতে হবে এরকম অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। তবে এখানে একটু আছে। Okay, this is our third flyover, Mohakali flyover. Akali flyover. Yes. Three kilometers. 3 kilometers, okay. All the way. This is our third flyover today, Mohakali. আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু আরো 2টা ফ্লাইওভার উঠতে পারি, কিন্তু হাতে সময় নেই। আমি একটু বাজে একটা মুভমেন্ট করে ফেলছি, এটা একদম উচিত হয় নাই। I was tempted. Turn left to stay on Biru Tom Zior Rahman Road. Stay on Biru Tom Zior Rahman Road. Very bad driving, very bad driving. But it was a calculated risk. Meters, make a U-turn. Do not do that. It was done by professionals. কয় কিলোমিটার বলছে? The next left to stay on Biru 11 Tom মিনিট। Zior Rahman তোমার Road. কিলোমিটার হচ্ছে 5.2 কিলোমিটার। 5 কিলোমিটার? Biru Tom Zior Rahman Road for 1.5 kilometers. 5 কিলোমিটার হচ্ছে। Okay.
4.4 kilometer. প্রোবক্স ভালোই টানতেছে, গাড়িটার মধ্যে ব্যাপার আছে, হালকা গাড়ি কিন্তু গাড়িটা মাটি কামড়ায় চলে ভালো। আমরা বাদিকে যেতে পারছি না, আমি রিস্ক নেব না, আমি বাসের পিছনেই থাকবো, বাসটা যাক তারপরে আমি যাব। Onto near Udom Khalid Basharaf Avenue. ওকে, নাইসলি ডান। সুন্দরভাবে বাসটা আমাদেরকে জায়গা করে দিবে। আমরা বাম দিকটা খেয়াল করতে হবে Near এখন। Udom Khalid Basharaf Avenue for 1 kilometer. সুন্দর, রোড ইজ ক্লিয়ার। সিএনজি ঝামেলা করলো আমাদের। Meters, sharp right. মোটরসাইকেলগুলো অনেক রিস্কি। Right, then turn left. Road closer. Okay, we are almost here. This is Mohammadpur. Have a good day. Onto near Bye-bye. Udom A&M.